ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നന്നായി ഭക്ഷണം
1B 1380. ഈ വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന്. കൂടാതെ KL05BA 2643, KL1B 1380, KL5BA 2643. രണ്ട് വാഹനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Hello. Namshivaya. The guests have reached. We'll commence the program shortly.
Amriteshwariye Namaha. A warm good morning to all gathered here. Sadhguru Mata Amritanandamayi Devi says, life is full of challenges, and challenges are full of opportunities to learn. Never get scared from challenges and always welcome the chances to learn new things in life in order to grow and prosper. The management, staff, and faculty members of Amrita Vishwavidyapeetham Kochi campus cordially welcome you all to Samarambham 2023, the inaugural ceremony. Dance has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something everyone can enjoy. Now, we have a welcome dance performance by some of the most talented students of our campus. On stage, we have Anaka V. Vijay, BCom Tax 2021, Devadanda M. Menon, BCom Tax 2021, K. Krishnapriya, Int MA English 2019. And this dance is choreographed by Kalakshetra Bhavya Nair, PhD Research Scholar, Visual, Media and Communication. Namashivaya. വിഘ്ന വിനാശകനായ ശ്രീ മഹാഗണപതിയുടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട കൃതികളിൽ ഒന്നായ നർത്തന ഗണപതി എന്ന ഭജൻ ഇന്നിവിടെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം സമർപ്പിക്കുന്നു.
നമശിവായ. KL40F9345. ഈ വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. KL40F9345. I request the dignitaries to occupy the seats on the stage. Let us begin today's auspicious event with the praise of the most merciful and the most benevolent. Kindly rise for the lamp lighting and prayer. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ I invite Sri K. Sri Kumar, Assistant Professor and Deputy Controller of Examinations, for the welcome address. Full prostrations at the Lotus Dhamma. Today we have all gathered here for the inauguration of the new. I have been assigned gathering. Today we have a Samarambham, the General Secretary blessing this occasion. As a senior renunciate disciple of our beloved Amma for the past 4 decades, Samji has been relentlessly engaged in the extremely noble spiritual and humanitarian activities of Mutt, envisioned and initiated by Amma. Samaji is also an excellent singer, plays flute, and is a good orator. My humble pranams to Sampuja Sami, Purnamritanandapuri, General Secretary, Mata Amritanandamayi Mutt, and I welcome you, Samji, to this inaugural session. Today we have with us Sri K. Seduraman, IPS, Inspector General of Police, and Commissioner of Kochi City as a chief guest. He's a 2004 batch IPS officer and has held several important positions in the Kerala Police, including District Police Chief of Malappuram and Kannur. Sri Seduraman's life and struggles are an inspiration to all students. Sri Seduraman is from Munnar and is journeying from a very ordinary Tamil medium school to the portals of the most prestigious and coveted civil services is indeed a motivation for all. He completed his UG and PG in economics from the University College and also completed MPhil from Center for Development Studies, Thiruvananthapuram. During his university days, he was individual champion in the 800 meter, 1500 meter, and 5000 meter races. His relentless perseverance and hard work and determination have brought him to such great heights from a very ordinary background. He joined the IPS in 2004 and was initially posted as Assistant Superintendent of Police in Alappuzha. He then served as Deputy Superintendent of Police in Kollam and Thiruvananthapuram. In 2010, he was promoted to the rank of Superintendent of Police and was posted as SP of Idukki. He then served as SP of Pathanamthitta, Alappuzha and Malappuram. In 2017, he was promoted to rank of Deputy Inspector General of Police and was posted as DIG of Kannur Range. In 2020, he was appointed as the District Police Chief of Malappuram. In January 2023, Sri Seduraman was appointed as the Kochi City Police Commissioner. Sri Seduraman is a recipient of several awards, including President's Police Medal of Gallantry, the Police Medal of Meritorious Service, and the Indian Police Service Meritorious Service Medal. He is also a member of the National Police Academy Hall of Fame. Sri Seduraman is a keen reader and writer. He has written several articles on police reforms and crime prevention. He is also a recipient of Sahitya Academy Award for his book, The Future of Malayalam. Sri Seduraman is married to Dr. Sheena and they have 2 children, Siddharth and Shyam.
We are very happy to know that recently he has been elevated to the position as North Zone IG of Kerala Police. Thank you, sir, for your kind consent to spare time of your busy schedule to be present today here. And on behalf of Amartha Vishwavidyapeetham Kochi campus, I welcome you, sir, to this August function. Today, we also have with us Dr. Rajiv Prasad, Principal, Amartha School of Business, Kochi. Dr. Rajiv Prasad is a PGDRM graduate from IRMA and fellow of IIM Calcutta, who joined Amartha in the year 2007. He has around 25 years of industry teaching and research experience. He has associations with universities like SUNY Buffalo, and he has invited to develop course curriculum and text for business ethics course by Vancouver, Canada-based Commonwealth of Learning for their executive MBA program in 2011. He has conducted many MTPs for organizations such as UNICEF, Employee State Insurance Corporation, PGDCIL, National Dairy Development Board. He is also deeply interested in the wisdom literature from across the world and has taught India culture to undergraduate students at Amartha Vishwavidyapeetham Ettumide campus for almost 10 years. I take this opportunity to welcome Dr. Rajiv Prasad, who has kindly agreed to spare his time with us today. Welcome, sir, to this ceremony. Our Dean and Director, Dr. U. Krishna Kumar, who needs no introduction and is the pillar of our campus, has been a renunciate of Mada Amartha and Taimad for the past 3 decades and is currently heading the Kochi Brahmasthanam campus as a Dean and Director. He has played a pivotal role in shaping Amartha University from its inception to its present form. He is also a member of Board of Management of Amartha Vishwavidyapeetham. He completed his BTech from Calicut University, ME Computer Science and Engineering from IISc Bangalore, and PhD from IIT Bombay. So far, around 6 PhD scholars have graduated under his guidance in the area of bioinformatics and other interdisciplinary domains. I cordially welcome Dr. U. Krishnamurthy sir to this inaugural function. Next, we have Dr. P. Balasubramanian, the PGP Chair and the Head Department of Commerce and Management of this campus with us. He holds triple masters to his credit PG degree in Business Administration, Commerce and Management, MPhil by Research, and possesses more than 17 years of experience with academic career with specialization in finance and economics. He is also the chairman for BOS in Commerce. Sir, I welcome you to this inaugural function. I also welcome all the heads of departments and my dear colleagues, both teaching and non-teaching staff, to this gathering. Now, most important of all, the people who make this day so very special are our dear students of the new batch who have come to join our family on this day, along with their parents and other family members. Hearty welcome to all respected parents and my dear students from all the batches to this inaugural function. Looking forward to a fruitful academic journey for all dear students of the academic year starting in 2023 at Amartha Vishwavidyapeetham Kochi campus. I once again welcome each one of you to our campus. Let us together strive to realize Amma's dream of education for life and education for living. Namaskar. Now I request Sampujya Swami Purnamritanandapuri, General Secretary, Mada Amritanandamayi Mutt, for the blessing address.
സ്നേഹാലോകസുമോഹനവദനാം കരുണാർദ്രാനത നയനാം രമ്യാം ശ്രുതജനപാലന വ്യഗ്രാം സൗമ്യാം അമൃതാനന്ദമയീം പ്രണമാമി. ഓം അമൃതേശ്വരിയ നമഃ. My humble pranams to Sri Sethuraman, Sri Rajiv Prasad, all my divine sisters and brothers, welcoming all of you to Amrita family. This entire way should become like one family. That is the dream of Amma. At present, people are getting divided in the name of caste, religion, languages, politics, country. Amma tries to unite everyone, trying to dissolve all the feelings of division through her divine love. Division always creates fear. Division creates anxiety. Only love can unite us. Now the Ramayana festival is going on everywhere. I remember one of the most important slokas of Ramayana. When Sri Rama was about to go to the forest, his younger brother Lakshmana also wanted to follow him. He goes to his mother Sumitra for her blessings and permission. Then that mother gives a beautiful message, advice. All the mothers in this world should remember to give the same advice to their children. The sloka is Ramam Dasharatham Vidhi Mam Vidhi Janakatmaja Ayodhyam Adavim Vidhi Gachatata Yatha Sukham. Sanskrit language is very rich with meaning. We can interpret this sloka into so many different ways. The meaning of the sloka is only like this. Darling son, consider Sri Rama as your father, Dasharatha. Consider Sita as your mother, Sumitra. Consider that dense forest as your country, Ayodhya. Darling son, go and come back peacefully. രാമായണ മാസം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാമായണ മാസത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരുമയുടെ സന്ദേശം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം അതിലുണ്ട്. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോകാനിറങ്ങുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണകുമാരൻ അമ്മയായ സുമിത്രയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അനുവാദത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അമ്മ നൽകിയ ഉപദേശമാണ് ലോകത്തുള്ള സകല അമ്മമാരും മക്കൾക്ക് നൽകാൻ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഉപദേശമാണ്. One of the interpretations, meanings of the sloka is like this. Consider Sri Rama as Dasharatha, as your father. Dasharatha means consider all elders as your father, try to respect them. Consider Sita Devi as your mother. Sumitra means consider all ladies as your mother,
irrespective of their age, respect them, or try to see your mom in all ladies. Consider that dense forest as your country. Ayodhya means consider all countries in the world as an extension of your country. So first love your country, then extend that love all over the world. ശ്രീരാമനെ ദശരഥനെ പോലെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരെയും അച്ഛനെ പോലെ കാണുക, ബഹുമാനിക്കുക. സീതാദേവിയെ അമ്മയെ പോലെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പ്രായഭേദമന്യേ അമ്മമാരായി കാണുക. സ്വന്തം അമ്മയെ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ കൊടുങ്കാടിനെ അയോധ്യയായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനാദ്യം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക. Darling son, if you can do this, you can enjoy everlasting bliss even in the middle of all the difficulties of life. മോനെ, ഇത് നിനക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എത്ര പ്രയാസമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും വിഷമതകളിലും സ്വർഗീയ സുഖം കൈവരും. A mother reveals the secret to enjoy life. A mother reveals the secret to overcome all the problems of life. So now Amma teaches the same. She is trying to make the entire world get united. Recently, the G20 programs were going on, and Amma was in the chairperson of Civil 20 program. There's so many messages of Amma's were implemented. Essence is same thing. Amma says, no action is useful unless if you do it with love, with compassion. അമ്മയുടെ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ഒരുമയുടെ സന്ദേശം. ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമായി മാറണം. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യുദ്ധത്തിനും മറ്റൊന്നുമെല്ലാം ഒരു കുടുംബമായി മാറിയാൽ ലോകം സ്വർഗീയ സുന്ദരമായിട്ട് മാറും. G20 പ്രോഗ്രാമിൽ സിവിൽ 20 പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിട്ട് അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ജയ്പൂരിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു. അമ്മയുടെ സന്ദേശം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായത്. Amma is the chancellor of our university, but she studied only up to 4th standard. But she got a doctorate degree from the State University of New York. During the ceremony, I was present. People scholars from all over the world were present. After the ceremony, some of them came to get Amma's darshan. After darshan, they asked Amma so many questions. Amma gave beautiful answers. Then they asked Amma, how is it possible for you to answer all these difficult questions without thinking? Amma made a beautiful statement. I can do it because I do not know anything. Amma said, if you can become empty, you can enjoy the beauty of fullness. അമ്മയാണ് അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ ചാൻസലർ. അമ്മ 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു. വേറെ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, അങ്ങനെ 3 ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. അന്ന് ആ ചടങ്ങിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ബഫല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചടങ്ങിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവർ പലരും ആ ചടങ്ങിന് ശേഷം അമ്മയെ കാണാനെത്തി. അപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമുള്ള സയന്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. അമ്മയുടെ ഉത്തരം കേട്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു,
അമ്മയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാതെ ഇത്ര പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു? അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, സാധിക്കും, കാരണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന ഭാവം വന്നാൽ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. Amma's knowledge is not coming out of intellect. It is coming through intuition. It is not available in books. Intuition is possible only through your purity. When you have to take sudden decisions in your life, your intelligence cannot help. You should feel the right answer from within. One wrong decision can destroy your entire achievements in life. One wrong decision is enough to destroy all your happiness in life. So decision making is so important. That is possible through your purity. അമ്മയുടെ അറിവ് ബുദ്ധിപരമല്ല, അനുഭൂതിയുടെ അറിവാണ്. അനുഭൂതിയുടെ അറിവ് പരിശുദ്ധിയിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ പരിശുദ്ധിയാണ് ആധുനിക ലോകത്തിന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനുഭൂതിയിലൂടെയുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു തെറ്റായ ഡിസിഷൻ മതി ജീവിതത്തിലെ സകല നേട്ടങ്ങളെയും തകർക്കാൻ. ഒരു തെറ്റായ ഡിസിഷൻ മതി സകല സന്തോഷവും അസ്തമിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് അനുഭൂതിയോടുള്ള അറിവ് നേടേണ്ടി വരും. അതാണ് ഋഷി ഗായത്രി മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചത് പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഋഷിക്ക് തോന്നിയില്ല അതൊരു അഗ്നിഗോളമാണെന്ന്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഊർജ പ്രസരണം നടത്തുന്ന സൂര്യഭഗവാനെയാണ് ഋഷി കണ്ടത്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രപഞ്ചങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും. അത് മതപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല, പ്രകൃതിയോടുള്ള യാചനയായിരുന്നു. അനുഭൂതിയിലൂടെയുള്ള അറിവുണർത്താൻ, ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനസൂര്യനെ ഉണർത്തുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. All of you might have heard the Gayatri Mantra. Om Bhurбhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. ഉദിച്ചുയർന്ന സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അഗ്നിഗോളമായി തോന്നിയില്ല. കൃഷി did not feel it as a fireball. When he saw the rising sun, he could see sun god. He prayed, oh sun god, you transmit light and energy to the entire beings in this world and other world. Please illumine my intellect also. He prayed, oh sun god, you transmit light and energy to the entire beings in this world and in other world. That means he was not praying to this external sun. Billions of suns are shining in the sky. All the stars are also suns. But there is a sun that illumines all the external suns. That is Atma Surya. He was trying to activate the knowledge of intuition. Inner sun, Atma Surya. That's why prayer is very important. Through our purity, we can get intuitive knowledge, and just a modern education cannot give you that purity. In ancient time, there was Gurukula system of education. Students were sent to the Gurukulas. They have to stay with the master as a servant. A place where there was no 5-star hotel facilities, no tasty food, no internet connection, no mobile phones. The student had to go through the difficulties of life, needed training to go through the difficulties of life to become strong.
When life becomes easy, we become lazy. When there is difficulties, we will try to overcome it. ഈ പരിശുദ്ധി കിട്ടാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ അയച്ചു. രാജകുമാരനായാലും 12 വർഷക്കാലം ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരാനുള്ള രഹസ്യം പഠിക്കുന്നു, ശക്തരാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയിട്ടുണ്ട്. രാജകുമാരനായാലും 12 വർഷക്കാലം ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി ഈ ശക്തി ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഗുരു പറയുന്നത് മാതൃദേവോഭവ, കുഞ്ഞെ നിന്റെ അമ്മ ഈശ്വരനാണ്, അമ്മയിൽ നന്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അമ്മയിൽ നന്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തും നിനക്ക് നന്മ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിതൃദേവോഭവ, അച്ഛനിൽ നന്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആചാര്യദേവോഭവ, ഗുരുക്കന്മാരിൽ നന്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ സകലരിൽ നിന്ന് നന്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹ വർഷം നിന്നിലേക്കുണ്ടാകുന്നു. സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തകർക്കുവാനുള്ള വിഘ്നേശ്വരൻ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്നു. ആനയുടെ ബലമുള്ള ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കരുത്ത് പകരുന്നു. അതിന് പരിശുദ്ധി ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Those days actually the students were sent to the Gurukula. The first lesson given by the master was Madhurdeva Ubhava. Try to see God in your mom. Try to see God in your father. Try to see God in your teachers. Try to see God in everyone. Only if you can see goodness, God in means, try to see goodness in your mom. Try to see goodness in your father. Try to see goodness in teachers. Try to see goodness in everywhere. But the modern life, we are hearing only about negative news. All the newspapers, medias, all project the negative news. Many good things are happening around the world. Nobody is there to project it because people are being exploited. Their weakness are exploited by the media. ലോകത്ത് ഒരുപാട് നന്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കില്ല. എവിടെ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിറയ്ക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. Once it is recorded within inside, there is no way to erase it. That's why prayer is important. So Amma says, our intellectual knowledge alone is not enough. Intuitive knowledge is also important. അമ്മ പറയാറുണ്ട്, മക്കളെ, ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ മാത്രം മതിയാവില്ല, അനുഭൂതിയുടെ ചിറകുകൾ കൂടി വേണം. അനുഭൂതിയുടെ ചിറകുകൾ വിടർത്തുക, ഈ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് ഉയരുക, അവസാനിക്കാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ ഉടമകളാവുക. Amma says, children, in this journey of life, your legs are not enough. Use your wings too, wings of intuition. Spread your wings in the sky. Leave the boundaries behind and enjoy the everlasting bliss of immortality. May Amma bless all of us to activate our intuitive knowledge and enjoy every moment of our life. അമ്മ നമ്മിലെ അനുഭൂതിയുടെ അറിവ് ഉണർത്തി നമ്മെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വാദ്യകരമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരട്ടെ. അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലെ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വിഘ്നേശ്വരനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അത് വിത്ത് സോ മച്ച് പെർഫെക്ഷൻ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു കൈയുടെ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തകർത്തെറിയുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ആർജിക്കുവാൻ ഈ വിശ്വവിദ്യാപീഠം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നമസ്കാരം. Thank you, Swamiji. I request Dr. U. Krishna Kumar, Dean and Director of Amrita Vishwavidyapeetham Kochi campus, for the presentation of profile of the university.
ഓം അമൃതേ Om Amrdeshwari Namaha. My humble prostrations at the lotus feet of our most beloved Amma, Sadguru Sri Mata Amrtandamayi Devi, who is also the Chancellor of the Amrita Vishwavidyapith. At the outset, let me offer my humble pranams to the holy feet of our Pujaniya Swamiji, Swami Purnamrtandapuri. My humble pranams to Shri K. Sethuraman, IPS, Inspector General of Police and City Police Commissioner of Kochi. My humble pranams to Dr. Rajiv Prasad, Principal of the Amrita School of Business. My humble pranams to all my colleagues. My humble pranams to all the blessed new batch of students who have joined, their parents, and all the proud family members of these students. Let me offer my hearty congratulations to each one of these students for having chosen Amrita to continue their career, their spree of learning. I'll be taking only about 10 minutes to make the short speech or presentation of the campus. I already shared with all the parents and students who have joined. In detail, I have shared already in about 10, 12 repeated batches, most of these things. But for the kind information of the guests of honor, I am giving this presentation, which will be a very brief presentation, about the Amrita University being one of the deans of the university and heading this campus. I feel proud and elated to share with you a few more thoughts about the university where all these new students have joined. Our university is constituted into 15 schools, like School of Engineering, School of Medicine, School of Physical Sciences, School of Computing, School of Arts, Humanities, Media and Commerce. This is to facilitate the delivery of knowledge to all the students. And these are controlled by the relevant faculty, and the faculties are headed by deans. And then comes the relevant boards of studies, which control the content to be learned, the curriculum and the syllabi. So in this constitution, we have in this campus 3 schools: the School of Computing, School of Arts, Humanities and Commerce, and the School of the Physical Sciences. This is our university headquarters on the banks of the Western Ghats in a village called Ettimade, about 30 kilometers
away from Coimbatore. And we have 8 campuses. The main campus at Coimbatore. Then we have at Kochi 2 campuses. One is a healthcare campus. The other one here is the arts and sciences. Then we have at Amrutapuri. We have at Mysore, Bangalore, and recently, and Chennai, and recently, 2 more campuses have sprung up. The Amaravati and the Faridabad Healthcare Campus. And the whole vision, mission and goals of all these campuses are the common one. The education for life and education for living. And this has been defined primarily by Amma. And Amma also mentioned, whatever you learn, whatever you drive into the academics, whatever you drive into research, have to be enlightened by the spirit of compassion. And it should cut across the barriers of all the social barriers, religious barriers, the ethnical barriers, cutting across. Amma recently mentioned this very specifically. What is the definition of Vasudhaiva Kudumbam? And this Amma makes it possible through the education institutions of Amma, all education institutions, and the university also plays a pivotal role in spreading across this culture of the compassion-driven education, the education for living and education for life. Unless the education for living is encompassed by the education for life, the values will be absent. This is a driving force behind all this education. Then only it can make a global impact. Pujaniya Swamiji was mentioning about all the doctorates earned by, honorary doctorates earned by Amma. And all these doctorates have not been coming from the university, rather, it's been coming from the global perspective of compassion, of which the embodiment of love, Amma herself, is the representation. And when I looked at the profile of our chief guest of honor, Sri K. Seduraman, I was amazed to read it 3 times, his rich profile. I asked his office 3 times to send me the biodata. I could not receive. They said his profile, everything is available in Facebook, Google, everything. And I made use of these. I and Srikumar prepared it jointly. So if there is any mistake in the profile given, please forgive me, sir. But one thing I mentioned in the parents' meeting, the 2 things I mentioned about much before Sri Seduraman came here. I'm deviating a little from the main presentation for 2 minutes. 2 things I noticed in him. One is extreme humility. For inviting for the most blessed function of a year, I haven't gone to meet him personally. First time in my life I am meeting now. The humility exhibited by him, I haven't talked to me more phone also. All my faculty members were talking to his office staff. But 3 days back, my blood pressure went up.
when I saw the news in the Maranatha online saying that he is also under the orders of transfer. Next day I called his office. They said he has gone to Trivandrum. He will attend your function definitely. Yesterday also my blood pressure came down a little when he himself confirmed that he will come for this function. I'm extremely thankful to him as well as his office for this kind gesture of presence here. I read a lot, both English and Malayalam. I read a lot. I still have to read his book. In addition to this humility, what I saw, which though I am living with Amma for the last 30 years, I've been trying every moment to achieve it. I'm a colossal failure in achieving it. The perseverance, what I have seen in him. 4 times he appeared for the civil service examination, he did not leave it, saying that, oh, ഇത് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട. No, he did not leave it. He attempted for the 5th time. He got the 322nd rank in civil service examination. And he became the Inspector General of Police now. We are all elated about knowing this. What does it show? The 5th attempt, he knew his goal and his perseverance of grace continued with him in making him successful in getting into the most coveted service of this country, the Indian Administrative Service. Give a big hand to this. Because many people, they leave it. 3 times, 4 times they leave it. He did not leave it. He knew the goal. And without even coming from such an elated educational background of family, all this. And only after inviting him, after 3-4 days after I invited him, recently had a talk with one of my sisters in the Amrita Institute of Medical Sciences, that our chief guest is going to be Sri Seduraman. I read quite a lot about him in the Google. Then she told me, not only that, his wife is a doctor here. And she is not just a doctor, she is doing research, advanced research in prevention of cancer among the children in the interdisciplinary area of pediatric oncological genetics. And they both are serving the society very selflessly. So let me fondly remember the service she is doing. I have not seen her so far. I am seeing meeting even Shri Seduraman only today. So I took 3 minutes extra. Now going back to the presentation. The university at a glance, we have divided them into the faculties, different faculties, 8 campuses, and 220 plus programs covering in about 15 schools. And we have about 15 exclusive research centers like the Center for Nanosciences and Molecular Biology, Center for Sustainability, Center for Women Empowerment. Like that, we have some 15 centers of research exclusively dedicated for certain areas. In addition to these, 15 schools. And we have more than 20,000 students, and the faculty with PhD number around 1,021. This is a statistics few months back. And we have a strong built-up area and infrastructure
in all the campuses, and it grows, grows, and grows. This is a story. Now, this was the picture of this campus when we shifted here in 2004. Only just one building like this. You can see what is all around the building. Few trees, and even some of the trees were fell down for constructing this building. The pivotal role, one of the pivotal roles which I could play, along with Didan, vice principal of the former dental school, he is no more, a nature lover like me, was to build up total greenery around the campus. Now this is same place I am displaying. So in about hardly 20 years' time. And every moment it is growing, the greenery is growing around. The flora and fauna around this campus is growing up. At the time when we occupied this was a Panchayat, Cheranallur Panchayat, now it is part of the Cochin city. PhD programs are all offered in all the departments, and these are all the UG and PG programs. And there are little more than 1,850 students now, including the new batches. Next one. And from the top level perspective of the university, how the academic and research eminence we have achieved. We are one of the institutions of eminence ranked, top ranked, 5th university in India, according to the National Institutional Ranking Framework. We come under the top 300 in the Times, the ranking. We come under the 400, 500, etc. in different rankings. And in the world university ranking also, we are in the top. Next one. The impact rankings in different areas, these are the impact rankings. How the university activities have impacted the common man, the quality education, the clean water, all these are the brain children of only one person, Amma. Amma has envisaged all these activities to be taken into the common man. And it's a result of this. Next. In the academics, again, what we have built up are the collaborations. Here also this campus, over the last 2 years, we have built up one most important collaboration. That is a media literacy cell under the collaboration of UNESCO. And next. All the international collaborations span around the whole world, starting from the Oxford, Cambridge, Stanford to the Harvard. It goes up. Next one. About 200 plus universities, starting from the University of California, San Diego, and the California, where our Vice Chancellor, Dr. Venkataraman, studied, and cutting across the entire world into United States, Canada, Europe, and all places. And it's growing. We have a Amrita Center for International Programs which plays a pivotal role in expanding these collaborations. And next one. The Australia collaboration is mainly with the Deakin University. Next one, please. These are all the international collaborations with worldwide organizations, more than 200 plus organizations, including companies, education institutions, all those organizations which are contributing towards the sustainable development goals of the United Nations, all the 17 goals. We play a pivotal role in about 7 goals of sustainable development. The Green Initiative in this campus come under the sustainable development of the goals, the SDGs of the UN. I do quite a lot of
organic farming here, in addition to building the greenery around, I cultivate a lot here. You can see some of the photographs, simple photographs of some sample cultivations here. I'm very proud about it. All these, the products of this cultivation, we are consuming it here only, we don't sell it. We do need it in our hostel mess. All these are purely organic farming and supported by the government initiatives like the Vegetable Food Commercial Council of Kerala, Kerala Agricultural University, the Central Marine Fisheries Research Institute. All these people support us in growing these plants, taking care of them. All of them support us. And next one. My humble pranams and thanks for accommodating within your mind these presentations. And the next one. So I take it a point to, previously I have been continuously getting awards from Madhrubhumi Seed Club for the organic farming and initiatives like this. Now I stopped applying for the award, because for applying for the award, 1 week you have to spend on documentation. So I told them, I'm not interested in applying for awards for cultivation, environment, all these kinds of things. I'll simply silently do it. So previously, 3 times consecutively, I received this award. But now I'm not interested in awards. Rather, I train up the students. I'm a good farmer. So I train up the students, regularly train up the students who want to be trained in organic farming and vegetable cultivation, things like that. A lot of cultivators help me from mostly around Kerala in different districts. They all help me, they all advise me as to what to do, what not to do. I put it in practice, all this. I like greenery, I go to forests, I make it a point of a students, especially for the visual media and communication. For them, the government paid camps, forestry camps, residential camps in forest for 3-4 days. I make it a compulsory point for them. Every semester, 2 batches go and stay in the forest, and I do that. Even now, I'm doing. I spend a lot of time with the Vanavasis. All this I like. It's there in my gene. So, with these humble words of introducing our activities, I take pleasure to kindly invite Shri K. Sethuraman IPS to inaugurate this Samarambham. Also, the 21st annual series of extramural lectures. This annual series of extramural lectures comprises of workshops, talks, expertise lectures from people from abroad as well as India in expert areas. We started way back in 2004. Now this is the 21st year. In 2004, only 10 lectures were there. Last year, we had 120 lectures. So it grows. And I pray and hope that this year it should become 150. It's my request to the faculty also. So with this, I kindly request our Chief Guest of Honor, Shri K. Sethuraman, to address you and deliver the inaugural address. I also pray to Amma to bless Shri K. Sethuraman and his family members for a long life of service to this country and the whole world. Namaskar. സംപൂജ്യ സ്വാമി പൂർണ്ണാമൃതാനന്ദ പുരി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീകുമാർ,
യു കൃഷ്ണകുമാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, after listening to Swamiji, I don't think is there any other need for a speech in the sense of giving you lectures on education. It's quite impressive and enlightened. I felt like a student. അത്രയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് സ്വാമി നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം. വളരെ ഈ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പുസ്തകം എഴുതി, ഒരു ഇംഗ്ലീഷും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ still now I am yet to write my biodata because I don't think I have done anything big enough to write a biodata. That's why I have not written any bio as such. അതല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബയോഡേറ്റിനകത്ത്. ബിക്കോസ് I got award for മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന ദിസ് ഇയർ, നോട്ട് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മലയാളം. അതായത് 2010 ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു. അത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് പേര്. അതിന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ ഗ്രന്ഥരചനാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അത് ഗവൺമെൻറ് നവംബർ 1-ാം തീയതി നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2019 എഴുതിയ 2ാമത് പുസ്തകം, അതായത് മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന. ഞാൻ ആദ്യം മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചു, സാർ മലയാളത്തിൻ്റെ പഴമയെക്കുറിച്ചുകൂടി എഴുതണമെന്ന്. മലയാളത്തിൻ്റെ പഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ചരിത്രം. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ജനറ്റിക്സിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ് ബന്ധം, ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ജനറ്റിക്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നിയത്. അതിന് വൈജ്ഞാന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥമായിട്ട് സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത്. അമ്മ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോണ് വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ വിളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും. അത് എൻ്റെ ഒരു അവകാശവും എൻ്റെ ഒരു കടമയും കൂടിയാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും മാതൃഭൂമി സപ്ലിമെൻ്റ് ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പേജ് നോക്കത്തില്ല, മാതൃഭൂമിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്ത് അവസാനം നോക്കത്തുള്ളൂ. അമ്മയെ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും മറ്റത് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വർഷിപ്പിംഗ് ദ ഗാഡ്. വർഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചോ നരകത്തിനെ കുറിച്ചോ മറ്റൊരു ആത്മാവ് കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അമ്മ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുന്നു, അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കും, നിരവധി പേർക്ക് മാനസിക അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും, മയക്കുമരുന്ന് അടിയുമായ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും, നിത്യരോഗികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനന്തമായ സ്നേഹം അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് അമ്മയിരുന്നാണ്. ഈ പറയുന്ന റെവലേഷൻസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, വലിയ സാധാരണ സന്യാസിമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റെവലേഷൻസ്, ഇത് റെവലേഷൻ അല്ല. അമ്മ പറയുന്നത് റെവല്യൂഷനാണ്. ഈ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എല്ലാവരും എങ്ങനെ നല്ല ഇതിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗവേഷണം, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവേഷണം, അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയ്ക്കും വളരെ അഗാധമായ ഒരു ആർജവം കാണിക്കുന്നത്, ആവേശം കാണിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയുടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോറൻസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ നോളജുകളും ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധ അവിടെ വലിയ ആൾ പറഞ്ഞു പോയി, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്.
പക്ഷെ അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു പറയുന്നത് അതല്ല, നമ്മുടെ ഇഗ്നോറൻസ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ. അവിടെ നിന്നാണ് ഇഷ്ടം തുടങ്ങുന്നത്. ഏത് റിസർച്ചും തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയ്ക്കും ജീവിതം പുരോഗതി നേടാൻ കാരണം. എന്തുവാ? വി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാസ്റ്റ്, വി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സിസ്റ്റം, വി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വിത്ത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ. അതാണ് അമ്മയുടെ പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് റാങ്കിങ് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. QS റാങ്കിങ് നമ്പർ 1 QS റാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായി 2 റാങ്കിങ്ങാണ് സാധാരണ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടൈംസിന്റെ റാങ്കിങ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ QS, അതായത് ചൈന ഷാങ്ഹായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ്. ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ വിശദമായി തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. ഈ QS റാങ്കിങ്ങിന്റെ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ആദ്യത്തെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈംസ് റാങ്കിങ്ങിനകത്ത് എത്ര ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നു, എത്ര അവരുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷെ QS റാങ്കിങ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു റാങ്കിങ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഈ റാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണമായ വിജയമായിട്ട് കാണുന്നു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സാധാരണ ഒരു വിജയമല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ റിസർച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ, സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വാല്യൂസിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, അവരുടെ കൃപയാണ്, അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാമിജി ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂഷൻ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എന്നെ എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്, ചെറുപ്പകാലത്ത് വിളിക്കുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ മാടത്തിയമ്മാളുടെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പേര് രാമസ്വാമിയാണ്. അപ്പോൾ രാമസ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേതുരാമണ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഒന്നും വിളിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ രാമനെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കളക്ടർ എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ. അത് കളക്ടർ എന്ന് വിളിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ ആക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി സാധിക്കണം, ആകണം എന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ അമ്മൂമ്മ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പോലത്തെ പണ്ടത്തെ ബ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ സാരി ഉടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസം പോകാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷേ ഡീപ്ലി പിഗ്മെന്റഡ് ആൻഡ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി, അസാധാരണമായ ഒരു പേഴ്സണായിട്ടുള്ള ലേഡിയായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം അമ്മ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനടുത്ത് വഴക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി താമസിച്ചു. വളരെ ദൂരത്തിലാണ് താമസിച്ചത്, ഇവിടുന്ന് തെങ്കാസിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഓരോ സമയത്തും പരീക്ഷ എഴുതും, തോക്കും, പ്രശ്നമാകും, മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമാകും. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോകും. പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, അമ്മൂമ്മ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ലെറ്ററോ ഫോണോ ഒന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ പോകും. അവിടെ പോയി എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ, ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്, അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് വറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനൊരു ദൂരത്തിരുന്ന് വരുന്ന സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നു, ഇതുവരെ അറിയിപ്പൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അമ്മൂമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ പാചകം സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 1-2 ദിവസമല്ല, ഏത് സമയത്തും 5-6 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓരോ സമയത്തും പോകുന്ന സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വാചാലനാകാൻ കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ പരാതികൾ നിരവധി പരാതികൾ കേൾക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു അമ്മ വന്നിരുന്നു. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുക, എന്നെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കേട്ടിരുന്നില്ല, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ താമസിച്ചല്ല. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടൊരു സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷെ ഏക മകനാണ്, അവനകത്ത് കയറ്റുന്നില്ല. അമ്മ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ നല്ല പൈസ ഇല്ല, വളരെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ഒരു വീടുമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടെ, വലിയ വീടാണല്ലോ എന്ന്. അത് ആ മോനെടുത്തൂടെ, എനിക്ക് ആ ചെറിയ സ്ഥലം മതി. എന്നിട്ട് അവൻ തരുന്നില്ലേ. അത്രയ്ക്ക് സെൽഫിഷായി പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ വാല്യൂ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ അമ്മയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം. ആ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്.
ആ ഇൻഡ്യൂഷനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, കേൾക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. പണ്ട് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഐൻസ്റ്റീൻ ഹൗ കുഡ് യു ഏബിൾ ടു സീ സച്ച് എ പുതിയ തിയറീസൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു? ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ന് മാറ്റിയല്ലോ. ഗലീലിയോ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പുതിയൊരു മോഡേൺ ഫിസിക്സ് കൊണ്ടുവന്നില്ല. എങ്ങനെ സാധിച്ചു പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഗലീലിയോ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. സ്റ്റുഡൻസ്, യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു ആർ much more better learned than your own teachers sometimes. They're not going to be teachers, but going to be your coaches. Mike Tyson വലിയൊരു ബോക്സറാണ്, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു കോച്ചുണ്ട്. He may not be able to beat Mike Tyson. ടെണ്ടുൽക്കർ വലിയ ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ്, but he also has a coach. He may not be as good as the coach ഉണ്ട്. കോച്ചിനെ വലിയ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ പോയി കാണത്തില്ലേ, but he still coaches. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, they know what is his talent. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആ കോച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും, പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ലേൺ തിങ്സ്, പ്രോബ് തിങ്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇഗ്നോർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇഗ്നോറന്റ്, വി വോണ്ട് ടു ലേൺ മോർ. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ശ്രീബുദ്ധൻ ഇന്ത്യക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം, അതേ മരണ കിടപ്പിലുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞത്, ഡോണ്ട് ബിലീവ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് സെഡ് ടു യു, don't believe what your guru is going to tell you. Analyze yourself, have your practical wisdom and go by that way. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടുകാരായിട്ട് മാറും. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ അമേസിംഗ് ലൈഫ്. എൻജോയ് ദ നെക്സ്റ്റ് 3 or 5 years together, and all the best. All the congratulations to all the parents as well as teachers to you. Thank you so much. Thank you, sir, for the wonderful words. Next, I invite Dr. Rajiv Prasad, Principal, Amrita School of Business, Kochi, for the presidential address. Very warm welcome to all of you. First of all, my humble prostrations at the lotus feet of Amma, my Sadguru. Humble pranams to Swamiji, Krishna Kumar sir. Very warm greetings to all my colleagues at Amrita School of Arts and Sciences, to all the parents and my beloved students. After so many wise people, having spoken before me and given you such wonderful advice, I don't know what else I can add to that. But, I would like to, share with you a few things which as a teacher I have been sharing with many parents, teachers, and also my MBA students. I teach at MBA college here in Amrita. So this particular insight which I'm going to share with you is going to build upon what Swamiji told about that Gayatri mantra, that Atma Surya inside. We all, have a little tiny drop of God himself in our center of our being, which is called Atman. In one of the messages that Amma gave to one of our college magazines few years ago, Amma very lovingly had explained this very beautifully, where Amma told that, my dear children, at the core of your being, there is God Almighty present in a very tiny drop. So never feel disheartened, never feel discouraged when the challenges face you in the way of life. And only thing that you have to do is to nurture and protect and preserve and expand this God seed inside you. So just like a seed becomes, you look at a banyan seed. If you look at a banyan seed, it's tiny little seed on the palm, it can adjust. But when the same banyan tree grows up, it looks like a god, isn't it? It's such a mighty, majestic tree. Similarly, in each one of us, there's a God seed, the Atman seed, which if you nourish and nurture and grow, you can become a majestic human tree, just like Amma has become, or our Puja Swamiji has become. And we can inspire millions across the globe. So what is it that we have to do
as students, what is it that we have to do as teachers and as parents, that is what I'm going to share with you. Is that okay? And I will not take more than 10 minutes of your time. Okay. So there are, like in chemistry, we have many molecules and compounds and stuff like that. In human dynamics, when it is growing a child or growing a student, there are 4 beautiful components like compounds which play a great role. So I will invite you to the beginning of your life when you are very small. I'm talking to my dear students now. When you were 2 or 3 years old or 4 years old, each one of you wanted to be left alone and do whatever you like. Am I right or wrong? Students, did you not want to do whatever you like when you were 2, 3, 4 years old? Yes or no? Can you reply? Yes? But can your parents leave you alone when you are 3 or 4 years old? Yes or no? Should your parents leave you alone to do whatever you like? Is it a good thing? Yes or no? No, right? Why? Because it is dangerous. You want to be free. Freedom is the most precious treasure of every human being. In our Sanatan Dharma, moksha, which is the eternal freedom, is the highest value, highest goal. That is ultimate happiness. And every child, being child of God, wants to be absolutely free. They want to be given moksha immediately. But we can't give them moksha so easily because they are ignorant children, not knowing earth is a dangerous place. They can put their hand in fire, they can put their hand in electric socket and get killed, or they can run in traffic or fall from the terrace and get killed, right? So this first compound, freedom, is not enough, cannot be given to immature children. That is why, you will face the second quality in life, that is discipline. Our Krishna Kumar sir is known for his discipline. He is a great educationist and he has all the 4 components in him in a very great balance, but he is known for discipline also. So you may face a lot of discipline in this campus when you join this program, but you remember what I just shared with you. You cannot be left alone when you are immature. So this discipline is being imposed for your own good so that you do not harm yourself. Okay. So as a teacher, we should know that it is important to discipline the child, but at the same time as a teacher, we need to know 2 more things, which I am sharing now to my fellow teachers. When you discipline the child too much, the child feels frustrated. The child feels my freedom is taken away. So as a result, many children, when they become adolescent or young, they try to rebel against the parental control or control of the teachers. We give birth to rebellious children. Maybe some criminals also may come out of that extreme rebelliousness. So, what is often missing in the parenting and teaching of many people because of ignorance is presence of love. Unconditional love. That is the third compound in human dynamics. When you love children unconditionally and they trust that you love them unconditionally, and then when you discipline them, they accept it because they trust you that what you are doing is for their good. We are ignorant, father knows, mother knows, teacher knows, and hence they are telling us something good for our own development. So they are able to accept that when love is present. So as parents and teachers, we have to understand the power of love also, and that should be communicated verbally and through body language to every child, every student. Right. Now, is our equation complete? Freedom is there, discipline is there, love is there. But why are we teaching children? Why are we having these educational institutions all over the globe? To give what? To give education, right? Now here in Amrita, we give education for living and education for life. That is what is Amma's mandate. So when it comes to education for life, it gives you one 4th quality called wisdom. Wisdom is the 4th quality. When you gain wisdom, you gain the understanding of using every resource at your disposal in the most appropriate manner. For example, you have a cell phone. All of you will have a cell phone, right? This cell phone can be a great blessing in some cases, but a great curse in most cases
because we don't know how to use the cell phone wisely. If you don't use the cell phone wisely, then you may become addicted to many unwanted things, and your freedom may lead to, bad addictions, which you will find very difficult to break free from. And here, the role of wisdom comes, role of research comes. As Seturaman sir was saying, no, you should be analyze on your own, study on your own, question the teacher's scientific temper. With Google and so many technologies available, I'm sure that teachers can no longer claim that they have the repository of knowledge. Children have access to all kinds of knowledge from all over the globe. So in this scenario, no, it is your role also to understand what I'm trying to tell you today. So you can go back and do search for yourself on a topic called dopamine detox. Dopamine is a hormone released in the brain whenever you are addicted to something. Whenever you're addicted to video games or watching too much cricket or doing anything too much or excessive time spent on Instagram or Facebook or anything, surfing or TikTok or these days, what is that? 1 minute shorts on YouTube. You may get addicted to these things. Whenever you get addicted, something called dopamine is released in your brain. And that dopamine is an addictive substance. If you get too much dopamine flowing in your brain, you will stop doing anything else except the addictive activity. So today, every young person needs to know about it. In fact, an experiment was conducted by scientists on rats about the power of this dopamine. So what they did was, for some behavior that the rats were, made to do in a certain, box, they were given initially wheat pellets, wheat for satisfying their hunger. So initially the rats were doing that activity to get the wheat, which is food. But after some time, what scientists did was they removed the wheat pellets, and instead, for every time the rats will do the correct activity, they will give a dopamine shot in their brain. Their brain was connected to some device through which they will give dopamine shots. And the dopamine shots will activate the rat's excitement, and they will do that activity again and again. And what they found was that after they have introduced the second variation in the experiment, the rats afterwards stopped even craving for food. Hungry rats will not look at the wheat pellet. They will keep doing the activity to get the dopamine shot. And many rats were on the verge of dying. So you can imagine what I'm trying to say. If you are ignorant, like these rats in the experiment, you may ignore food, you may ignore sleep. Many children don't want to sleep at 3 o'clock in the night. Parents have to force them to sleep. Why? Because they're addicted to the cell phone. So this is something which I thought I'll caution you very strongly today, and connect it to freedom, discipline, love, and wisdom. When you become wise and when we can trust you as teachers and as parents that you will be using the cell phone and any other thing very judiciously, it is only then we can rest easy and leave you free. Because you have now become an intelligent and educated and wise adult. So may Amma bless you all with a wonderful, educational journey at Amrita School of Arts and Sciences. And may you all grow into wonderful citizens and wonderful human beings. May God bless you. Thank you. Namaste Shivaya. Thank you, sir. Now we have a short video presentation of the short film Heal, prepared by our visual media students.
Hello, doctor. Hello. Yeah, doctor. It's not helping, doctor. എന്താ നിഖിലിത്? ആകെ 10-20 വയസ്സേ പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സപ്ലൈ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അവനത് കിളിപ്പോയ കേസാ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലൈഫിൽ എന്താണ് എൻജോയ്മെന്റ്? ടേക്ക് ഇറ്റ് മാൻ. നീ കാരണം പുത്തമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോട്ട് നോട്ടവും സംസാരവും ചോദ്യവും എന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നീ കാരണം ഓർക്കണം മോനെ, എന്തിനാണ് മോനെ നീ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? It's actually a good sign that you're improving. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കൂ. And you're doing good. Hold yourself. It'll make you physically strong. Spend some time with your loved ones. Everything will be okay.
നോക്കുന്നത്? ഈ ചെടി കരിഞ്ഞു പോയതല്ലേ? കരിഞ്ഞു പോയതാ. പക്ഷെ അമ്മ ഇതിന് സ്നേഹവും പരിചരണവും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി. കൊള്ളാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം, വാ. I just want to mention a few things about this film. This film was last year sent for a WHO World Health Organization contest. Every year they invite films from youngsters, and there were about 1,500 films. And the first 50 films used to be screened in the British Library in London for 1 month. This was one among those films. And it's totally produced by our visual media students that Aishwarya wrote the script, everything. And the lady who acted in that film is a homeo doctor staying nearby. And the boy is studying in another college in Kochi. So it shows how with love, care, affection, and continuous vigilant, the care, one can come out of the drug addiction. Last year, the same film was sent for the Kerala Government Excise Department Film Contest, and they got the award again. So the next film which is going to be shown is only just about 3-4 minutes. It's called Inauguration. That shows how again the motherly care impacts the human life. That film was shot by staying for 5 days along with Vanavasis, the same set of students, along with the faculty, stayed with Vanavasis in Calcutta. And finally, that again got the WHO. This time we got into the first 25 films. And I myself went there to see this family who acted. They were taught acting. That family was taught acting by these students, and how this family responded to that, I just wanted to see. I myself went there, presented them with some rewards, and then I stayed with them for 1 day in Calcutta. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഭയങ്കര ഇരുട്ടാ, എനിക്ക് പേടിയാവാ. ദേവാ, ദേവാ, ദേവം പിയാർ. മോൻ എത്ര വയസ്സായി? 7. ഈ കുട്ടി ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാറില്ലേ? ഹീ ലുക്ക് സോ വീക്ക്. ഉണ്ട് ഡോക്ടർ, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ പതിവ്. മോനെ ഇനി തൊട്ട് നന്നായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണേ.
ഇവിടെ വരച്ചോണ്ട് നിന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് നല്ലോണം കിട്ടും. പോയി കൊളിക്കടാ. മതി പഠിച്ചത്. ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഉപ്പുമാവ് നല്ല രുചിയായിരുന്നു. നാളെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാട്ടോ മാളൂട്ടിക്ക്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ കളിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂന്ന്. The theme for this year's this film was malnutrition among the tribals. So they took the film. The team of students who did this and the faculty members are here. Only yesterday we received the certificate from WHO. Just yesterday we received the certificate. So we decided that that team should be honored by our chief guest of honor, and as a deviation of the routine function, I kindly request Shri Sedraman IPS to honor these children. I request Sri Lakshmi M. Nair, Shilpa M., Samyukta M. Ashok, Lakshmi S., Parvati Ramesh, Sri Harsha, Devika, Nidhi Raj, Sneha A., Steffi and Vinod, Devika Prashant and Bhavya PB. These are the students. And I also request Mr. Krishna Kumar MA and Varun Prabha, assistant professors from the Visual Media and Communication, who are the project mentors of INAIPA, to join the students. As a part of Green Initiative, now we have the distribution of vegetable and fruit yielding sapling and seeds. I request Swamiji to hand over the saplings to our guest,
Sri K. Seduraman IPS and Dr. Rajiv Prasad, and also to a few invited parents. Faculty members are identified just for receiving the sample saplings from here. All those interested, they can collect it from ground floor. This annual exercise, we do it on the inaugural day. So, lot of these I collected from the Agricultural University and Vegetable Food Promotion Council Kerala, their nursery, and we usually select about 4 or 5 parents, just as representatives. We select them and request Swamiji to bless it and the chief guest to hand it over to them. The parents of the children who will join this year. I request Dr. P. Balasubramanian, Co-PGP Chair and Head, Department of Commerce and Management, for the vote of thanks. Om Amradeshwari Namaha. Beloved Swamiji, respected guest of honor, esteemed faculty members, and new academic creamy students and parents. Very good afternoon to one and all. On behalf of Amrita Vishwavidyapeetham Kochi campus, I stand before you to extend a heartfelt and resounding vote of thanks for gracing us with your presence on this auspicious occasion of Samarambham 2023 of the new academic batch. First and foremost, I express sincere gratitude to Swami Sambhujya Swami Purnamana Puri, General Secretary Mada Amritanandamayi Math, for blessings the Samarambham 2023. Thank you, Swamiji. I would like to express our deep gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri K. Seduraman IPS, Inspector General of Police, Commissioner, Kochi City, for taking time out of their busy schedule to be with us today. Your insightful and inspiring words have truly motivated our new students and set the tone of their academic journey ahead. As a token of love, please, sir, for gratitude. Thank you, sir. We would also like to extend our sincere thanks to Dr. Rajiv Prasad, Principal, Amrita School of Business, Kochi campus, for inspiring words. Your presence adds immense value to the ceremony, and we are honored to have you with us, sir. With token of love,
Thank you, sir. I thank Dr. U. Krishna Kumar, Dean and Director. We cannot thank you enough for your unwavering commitment and dedication in shaping the future of our institution. Your hard work and guidance are instrumental in nurturing the talent of our students and transforming them into the responsible individual to the society. Thank you, sir. I thank Sri Kumar, a Deputy Controller of Examination and Assistant Professor from the Department of Computer Science and IT for the welcome address. Thank you, sir. A special word of appreciation to our faculty members and student volunteers for their relentless effort in organizing this event. Your enthusiasm and teamwork have made this function a memorable one. Thank you. To one new academic batch, students, your decision is to pursue the higher education with us fills with the pride and joy. We promise to provide you with an environment that forecasts learning, growth, and holistic development. Your presence adds new energy to our campus, and we eagerly look forward to the witnessing your remarkable achievements in the days to come. So, last but not the least, we would like to thank all the parents and guardians who have placed their trust in us. Your support is invaluable, and we assure you that we will leave no stone unturned in shaping the future of your wards. As we commence this new academic journey together, let us remember that education is not just but acquiring knowledge, but also building character, empathy, and a sense of responsibility towards the society. So all together, let us strive to make a positive impact on the world. So once again, I thank you everyone to present here for gracing this inaugural function, Samarambham 2023, with your esteemed presence. May this new academic year will be filled with success, growth, and boundless opportunities for each and every one of us. Thank you very much. Namo Amradeshwari Namaha. Thank you, sir. You can never win if you have not begun. Prepare yourself to enter the new academic year, which awaits you with many opportunities to unfold. May you are blessed with high energies and positive mind to work harder and be successful. Wishing you all the very best in this new academic year. Thank you, everyone. Kindly rise for Shanti Mantra and National Anthem. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the audience to be seated. Now we have the prasadam distribution by Swamiji. I request the parents and students to form a queue on the left side of the auditorium to receive the prasad from Swamiji.
especially exam, I that having most should assess their all in the prayer hall, ground floor of the auditorium for further hostel procedures. Students who have availed hostel facility should assemble with their parents in the prayer hall, ground floor of the auditorium for further hostel procedures. I repeat, students who have availed hostel facility should assemble with their parents in the prayer hall, ground floor of the auditorium for further hostel procedures. Please stay back in the auditorium to receive the prasad from Swamiji. I repeat, audience, please stay back in the auditorium to receive the prasad from Swamiji. Thank you. Request kids to stay back in the auditorium to receive the prasad from Swamiji. After that, you can assemble in the prayer hall for further hostel procedures. Namaskar. I request the parents to please assemble both sides of the auditorium, I mean the stage, and collect prasadam from Swamiji. Then you can go to prayer hall, proceed with your admission procedure. Audience, please assemble on both sides of the auditorium. You can form a queue and receive the prasad from Swamiji.